Okay. Started. சரி ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏதோ ஒரு மிஷன் மாதிரி ஓடுது. என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரியா? You see that, Milo? You have to wait for an opening. Care to join the hunt? Now the fun starts. Spotted. Hey, Amlesh bro, hi bro. Popeye bro, hi. Nicely done. Likewise. Come over here. I can refill my patch with these later. Sunhawk Talana Kane Kadish. Aloy despite the Nora. You're the slayer of Redmaw, the savior of Meridian. Redmaw. Milo is my new thrush. She joined the Hunter's Lodge shortly after the Battle of the Spire. She's heard a few stories about our hunts together. Stay and rest. Make sure you take some medicinal plants for that wound. So what brings you all the way out here? Are the machines back east too tame for you? Not quite. I'm looking for someone. A Karja hunter, about my age. Name's Amadis. He came out here on his own a while back, and now he's missing. I can help you find your friend. I know you must have your own reasons for being out this way. But I'd be glad to have your help. What was he doing out here? He lost someone close to him during the Red Raids. He was heading to the side of the battle to finally lay them to rest. Milu and I were on our way there now. Yeah. The battlefield's near. I can still come with you. No. Go to Stone's Echo, heal, wait for me there, and think on today's lesson. But You're no good distracted by pain. Go. All hunters need to recover from time to time. yes, Sunhawk. It's been an honor. Will she be okay on her own? Of course. She's my thrush. Come. The battlefield's this way. So this battlefield. இல்ல bro இன்னைக்கு வந்துட்டு இது DLC bro. Burning shows. The Battle of Burning Blooms. Amadis was part of the Amadis Karja bro army கேக்குறாரு. that pushed into the west. His division attacked the Tanakh, but they underestimated the enemy's forces. Already game complete ஆயிடுச்சு. It was a அன்னைக்கே massive complete ஆயிடுச்சு bro. இது வந்துட்டு வெறுமனே DLC Never தான். thought you'd be friends with someone who participated in the DLC Red ஆறதுக்கு level 38 போன Don't something worry. இருக்கு. He was one of the அதுக்காக good கொஞ்சம் ones. grind பண்றோம். He tried to stop the attack, but it was too late. He's been on the run ever since. And you think something went wrong for him out here? Don't worry. I'll track him down.
He promised he would get a message back to me. I waited, but it never came. Back. This is the field where the Tanakh slaughtered the Karja. Looks like time and weather have eroded most signs of battle. There are a lot of footprints. Must be recent. Let's take a look. இது மருடா பாக்குறாரு. Heavy footprints. Maybe Oseram. It's too many to tell if Amadas was with them. I better look around. My focus might show me more. bro. Amadas was supposed to be alone. Why were Oseram here? level 32 ல இருக்கேன் நானு. 31 தான்டா இருக்கேன். சரி. என்ன பண்ணலாம்? போறோம்னா போலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஒரு 2-3 சைடு மிஷன் ஆட்டு கூட போலாம். வந்து போண்டா. You're right. A lot of footprints here. What a mess. என்ன Found any sign of Amadas? தெரியலையே, ஏதோ பர்னிங் ப்ளூம்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். High prints. Oseram. Maybe Karja. Looks like there's a trail I can follow with my இது focus. அந்த லைக் எப்படி சொல்றது, சும்மா போயிட்டே இருக்கும் போது ஏதோ ஒருத்தர் நின்று அப்படியே மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வருதா. burning blooms எனக்கு இருக்கா? Talana, I think I got something. Tracks that head away from the battlefield. எங்க இருக்கற நீ? ஆப்பு காட்டு. அப்பா வந்து I don't get it. Why would Amadas... பாரு இங்க இருக்கேன் கரெக்டா. நோன் டெட் விங் சைட் கிட்ட இருக்கேன். இந்த சைடா? ஓகே இரு பாக்குறேன். Maybe there's something else around here. Looks pretty abandoned to me. A new Taru. What's he doing out here? Maybe he saw Amadas. I am not the card-getting kind. Just an old scavenger, grateful for a little company. Name's Lel. You two must be lost. Actually, we're looking for someone. A Karja hunter. He would have been traveling alone, clothes would have been well worn. Yes, he was here, poking around the old battlefield. Wanted to know what happened. Hi bro. Hello bro. Lucky for him. Old Lel hears all the stories. Karja army charged straight into the waiting Tanakh. Most burned. But others, அது என்ன மிஷன்னா நீ அந்த இடத்துல லைக் one man wanted to know where. Told him I've heard rumors of a place called the Rot. What is it? A Tanakh prison or a Karja graveyard, depending on how you look at it. Where is this place? Further west in Tanakh territory, but that did not stop him. An Oseram caravan was camping out at the battlefield, about to head the same way. He joined them. They all went west, towards the ridge. Thanks, Lel. We have to get going. Good hunting out there. Hunting out there. Let's head west to the ridge then. If they find this caravan, maybe we'll find Amadas. Lead on. நம்ம இதை யூஸ் பண்ண விடாம போயிடுச்சு.
passage up ahead. It looks like there's a tunnel. A shell snapper. It hasn't seen us yet. We can use that. Hawk and Thrush, just like old times. Between you and me, this will be quick. Much better. You're the best, Aloy.
you covered. Take this ammo. பா ஷெல் ஸ்னாப்பரா போட்டாச்சு ஒரு வழியா. ஆ ஷெல் ஸ்னாப்பர். அதான் ஷெல் ஸ்னாப்பர் தான். போட்டாச்சு. ஆசிட் தான் வீக்காங்க. அது என்னடா இது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அதான் ஆனியா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் போடுறேன் உனக்கு. ஆமா எனக்கு போடுறேன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். It's a dead end. Looks like a cave. So what happened to the caravan? Let's look around. Maybe your second sight can help? This room. Something on the dam. Life full of Sounds like someone I know. It says he's moving on. Oh, full life போயிட்டு இருக்கு. This door needs some kind of code to open. பக்கத்துல கட்டும் போறடா. மொத்தம் ஒரே கடைசியா போடுறாங்க. போடு. அட்வான்ஸ்ட் பிளாஸ்ட் ஃபைட் போட்டேன்னா அதுக்கு மண்ணு போகும்போது ஃபுல் லைஃப் போயிட்டு ஒரே போடு. பெருசா போயிடுச்சு அது. Bunch of awesome supplies. Dead end. ஏவா நீ எல்லாம் போறியா அப்பலாம்? ஆமா. ஓ இவ்வளவு தான் திங்கறாதா? ஆமாடா. ஆடோ போட்டு தட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நானும் அத. Aloy, where are you going? Tunnel for தான் ஏதோ போர்டு இருக்குமா? Talana, I think I found something. In the rubble. ரப்பல்குள்ள டெட் பாடி இருக்கும் பாரு அந்த ரப்பல்ல. Awesome. நான் வலி இது மச்சான் உள்ள போட்டுது. அது வந்து வெறும் லூட் தான் நினைக்கிறது. லூட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து. What does it say? He was part of the caravan that went through here. The note ends abruptly when the tunnel started to collapse, I guess. Oh. But there's nothing here about a Karja hunter. And an earlier caravan made it through before the collapse. Sounds like they went to a watering hole on the other side. So he could have made it. Is there another way through? I have a kind of base in the mountains north of here. There's a passage through it that will get us to the other side. Us? You know, Hawk and Thrush. We'll find your friend together. Head to the western outskirts of Plainsong. There's a path in the foothills there that leads up to the base. I'll make sure someone greets you there and shows you the way through. Then I'll meet you at the camp on the other side as soon as I can. Thank you, Aloy. I knew running into you. Here. Take this. May it help on your own hunt. I'll see you at the camp. Interesting and interesting. Audience Errand. I ran into Talana. She needs to cross over to the west. Can you meet her in the foothills near Plainsong and show her the way through the base? Talana, out here? Sure, will do. Thanks. Talana seems really worried about her friend. I should look for her elsewhere. Not that way. Work bench போக சொன்னாங்க. ரெண்டு குவர் ஏதோ பண்ணலாமா? செட்டில்மென்ட்ல தான் வர்க் பெஞ்ச் போவோம். அது அப்புறமா ஸ்கில்ஸ் ரெண்டு இருக்கு. ஸ்கில்ல போட்டு போவோம். இருக்கு வர்க் பெஞ்ச் எதுல இருக்கும்? அது ஏதாவது செட்டில்மென்ட்ல தான் இருக்கும். பாக்கலாம். ஓ 20 ஜூம் பண்ணாலே வருது. மச்சான் அந்த டாப் டலானா இருக்குல? ஆமா. மிஷன் வந்துச்சுல இப்ப. அது அப்படியே கண்டினியூஷன் மிஷன் முடிடா. 20 HP தராங்க. ஓகே நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்றேன் அத டலானா ஓகேவா? நீ எங்க தான் போறோம்? அங்க தான் போய் நிக்கணும்.
அதான் நீட்டணும் தேர்டு இந்த தலான இருக்காது. கேம் நோவேரா அங்கதான் போகணுமா? ஆமா பக்கத்துல எதுவும் ஃபாஸ்ட் ஆவர் அன்லாக் பண்ணலையா? பண்ணிட்டேன். ரெண்டு மூணு மிஷன் காட்டுது. அதுதான் எல்லா கொஸ்டின் அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுக்க சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஐனா வந்து லைனா 10 கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் வருது. Nora, if you need shards, salvage operation in the west. Talana. Glad to see you. Thanks to the secret passage through your base. It's quite a sight. Secret passage. Where you are? This is Raggard. After I'm out. What? Most somewhere. I tried. Thanks, Raggard. This has been helpful. Hope you find them. Okay. போயிட்டு What? You're willing to... I'll meet... தூமராமே இது சனியா இது வேற பேசினே இருப்பான்ப. Sometimes I wish I'd gone to Jagged Deep back east instead of coming here. Sure, that expedition was led by the Karja, but at least I could have stayed in no man's land. Next to a lake full of ancient relics, a nice view, and no Tanakh breathing down my neck. Hang in there. Are you... Excuse me. Hold. The name Expert. What? Death Seed. Not for a me and for days only and dark died with. I think a rock... Out there. You... We got him beside. Help me. I'll see what I can do about the tunnel. For the... One and... That it? That it. Oh, the second. I'd hate. I'd appreciate. That girl was wound up tighter than a twisted spring. மச்சான் நீட் டு நோ இப்ப அதானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. ஆமா அதுல வரும் பாரு சைடுல எவ்வளவு ரிவார்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதுல தெரியும் எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். ஒர்க் பண்ணுச்சு. என்ன பண்ணி போற இந்த படி வந்துட்டாம வா பக்கம் என்னடா 3000 மீட்டர் ஃபாஸ்ட் ஆல் இதுல ஃபாஸ்ட் ஆல் தான் இருக்கு மச்சான் இருக்கு சும்மா காண முடியல ஃபாஸ்ட் ஆல் ஃப்ரீயா இருக்கு நீ ஃபைட் பர்த்டே அங்க ஷோகன் அது தான் மாஸ்டா அங்க தான் போணுமா ஷோகன் கேம் ஹாய் DLC ஆறா வாங்க ஆமாடா பொறுக்கி சைடு அது சைடு மிஷன் முடிச்சிட்டு DLC போலாம் ஒரு 2-3 சைடு மிஷன் முடிச்சிட்டு அப்படி வாங்குறதுக்கு தான் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் எடுங்க ட்ரோன் பத்தியா மேல பாக்கலையே Thorn Marsh. Quite a sight, isn't it? Okay. Never thought I'd find myself this deep into Tanakh territory. Have you run into any trouble? I've been keeping my head down. Had to duck into the swamps a couple of times to avoid Tanakh patrols. Well, I'm here now, so spill it. Who is Amatis, really? We met out in the wilds, after I was wounded on a hunt. He healed me, then helped me put a stop to a hunter-killer machine that was threatening a nearby village.
At first, he thought I was just another hunter from the lodge who only cared about உள்ள போய் mission start பண்ணிருக்கேன் வா வா and I thought he was just a grouchy hermit living in the woods. But then he trusted me with the truth. Told me how the Red Raids took everything from him. Seeing that side of him, I don't know, changed things. You love him, don't you? I think I might, yeah. Then why did you part ways? He told me how he failed to save the woman from his past. I told him how I made peace with my father and brother's deaths. He realized he needed to do the same on his own. Wait. When we searched that Red Raid's battlefield together, you said he'd lost someone close to him there. I thought you meant a fellow soldier. She was. Women aren't allowed to serve in the Karja army, but Nessa disguised herself so she could. Amatis kept her secret. When he left to come out west, he promised he'd send word that he was all right, but his letter never came. So you set out to find him. And when we do, I'll have words for him for leading us on this wild goose chase. Well, at least I kind of understand now. Amatis thought Nessa died on the battlefield. But when he learned that the Tanakhs took prisoners back west, he kept going. So I guess now we find this prison, the Rot. I did some scouting while I was waiting. I think I might have found the way. Lead on then. Do you think Nessa might still be alive? I doubt it. Any Karja prisoners from the Red Raids would have been killed or returned home by now. Then what's Amatis after? Oh my lover. மச்சான் வரும்டா அது வரும்போது கிட்டவே பறந்து ஜம்ப் பண்ணும் அது என்னது ஸ்கேன் பண்ணுது சனிய சும்மாடா ஏரியா ஸ்கேன் பண்ணு அங்க ஆப்போசிட் அங்க ஜம்ப் பண்ணு அத அப்படியே புடிச்சிட்டு அப்படியே இறங்கிடுமா கீழ அவ்வளவுதான் ஆமா ஆமா அவ்வளவுதான் இது எவ்வளவு எக்ஸ்பி கொடுப்பாங்க We should grab the drone's data now. சும்மா கலெக்டபிள்ஸ் மச்சான் இது black box அது ஃபுல்லா மட்டும் ஒரு ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க நல்ல ஒரு அது கிடைக்கும் அப்ப கிளிப்பன அத புரியுதானா இந்த மாதிரி தான் ஆர்டிஸ்ட் கேமிங் மாங் தமிழ் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாங் தமிழ் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரார் போல நடுவுல இருக்கு எடுக்க முடியல ஆல் அவுட் பண்ணலாம் எங்க ஓடுறாங்க ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு It's always good to have extra. கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு ட்ராப்ஸ் ப்ரோ ஃபார்வர்ட் லைவ் போடுவார் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு Over here, you flaming hunk of trash! Fire claw. That's him! He's no match for it alone. Come on. We've got your back! More ammo coming your way!
ரெட் போடா எனக்கு ட்ரிப் ஆக மாட்டாது சனியா That must Talana, I was in and a clue. Maybe she Let's keep moving. Well, the rot's along the shore. We'll have to stick to the woods to avoid being seen. how did you find it? I overheard a Tanakh patrol from the nearby village talking about it. Figured it out from there. What were you gonna do if we hadn't found you? Take it on alone? அதான் லாங் கோஸ்ட் அப்படினு வருதுடா I only need to question one guard. Figured I'd ஆமாமா find someone with. அடுத்த மிஷன் இது here. மிஷன் கிடையாது மச்சான். ரிலீஃப் க்ரூனா வேற ஏதோ ஒரு You with us, Nora? ஓ ஓகே ஓகே இப்போ முடிஞ்சிச்சா இல்லையா இது 20000 கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் Sorry, I had to check something out. You were saying something before I left? As I was saying, I only need to question one guard. Figured out. என்ன வந்திருக்கு ஏதோ ரைட் ட்விஸ்ட் பத்தியா எவ்வளவு டீடைலா பண்றாங்க. வா 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 There it is. The ரெகாலா rock. rebels இருக்காங்க சார். Those Regalis rebels. They're waging civil war against the rest of the Tanakh. They must have taken over the prison. Then they would have killed any of the guards. They were my last hope of finding out if Nessa was there. Maybe not. There might still be some clue inside. Even after all this time, Aloy can see much more than you or I. and let's do it. Any scrap of hope is better than nothing. We'll have to find another way in. The front gate looks impenetrable. And there's no way we're scaling those walls. You two stay here. I'll see if I can find another way in and get that gate open. I should check around the sides. Might be a way in from the water. Found out. என்ட்ரன்ஸ் என்னடா எதுடா ராட்டு தண்ணி வழியா போக சொல்றாடா அவ இங்க இருக்கா ராட்டு ஆமா சொன்னா நானும் கேட்டேன் தண்ணி இங்க இருக்கு லெஃப்ட்ல மண்ணு ஓடுறதெல்லாம் மண்ணு அப்படியே தூக்கி அதான் அதான் ஓடுறதெல்லாம் போஸ்ட் Gotta get to the main gate to let Talana and Yamadas in. Another false alarm. Scared them off. அந்த கேட் தந்து விடணுமா அவங்களுக்கு ஆமா நம்ம கூட வந்துக்கலாம்டா Anything you're complaining about today? Tired of all the complaining around here. ஆமா இந்த சைடு ஒரு பின்னாடி ஒரு வழி இருக்குடா பெருசா இது மச்சான் நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்கடா இப்போ தான் இருக்காங்க அதான் பெருசா கையில வர வச்சுக்கிறோம் kill the rebels open the gate for Terrana Doing anything. மச்சான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அல்ல ஒருத்தர் ஷீல்ட் வச்சிருப்பான் அவனை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுரு அவனை போட்டு அதுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் பண்ணு இதுல போடுவோம் பேசாம ராக் வச்சு தூக்கி போட்டு My blade is ready. இதுக்குள்ள தான் போட்டேன் ஏன்னா 7 பேர் பார்க்கறாங்க அந்த ஸ்டோரி கேம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ஸ்டோரி கேம் டெத் ஸ்டாண்டிங் டெத் ஸ்டாண்டிங் டெத் ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும் பட் அது நல்லா இருக்கும் சார் ட்ராப்லாம் வச்சு விளையாடுறான் நல்லா இருக்குடா அவன் வர்றது அதான் உனக்கு கேமே கத்துக்கிறேன் அதுதான் இந்த கேம் செக்யூரோ ஆடுங்க கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா இன்னும் பிசி வரல காட் ஆஃப் வரலாம் ஆட்டிங்களா போய் கல்ல தூக்கி போடுவோம்டா ஓடி வா
Red Dead Redemption. இது Plague Tale இருக்கு. Plague Tale Innocence. Got her. Huh? ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். காம்பேட்லாம் சூப்பரா இருக்கும். இது தண்ணிக்குள்ள போய்டா ஸ்விமிங் பண்ணினா. Let us out! Together! As soon as the coast is I want you dead! For the fallen! Put her in the ground! சம கேம் ப்ரோ. கண்டிப்பா விளையாடுங்க. Engaging target! எவ்வளோ அடிக்குது? Don't let her get you! கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணுங்க. நல்ல சூப்பரா இருக்கும். கேம் ப்ளே சூப்பரா இருக்கும். Chase her! ஆடா டேய். Put her down! வா. got it to reach. I need this. Fire it! Too late to retreat! So cool. badass மச்சான். ஒரு காம்போ இதுடா. R1 R2 ஹோல்ட் பண்ணி R1 ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சு R2 ஹோல்ட் பண்ணா. ஓகே. ஹலோ ஜம்ப் பண்ணா. The gate's open. யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சு ஸ்லோ மோஷன்ல. ஐயோ நம்ம அத மிஸ் பண்ணோம். Glad I had this. Bring it. We'll see who's the better. Hold on. Fight me! அத கேட்டிருக்காரு பரவா.
தான் ப்ரோ வருது ஃபுல்லா PC மட்டும் தான் வரும் ஃப்ரெண்ட் நேட்டர் பிளேஸ் இருப்பான் அவன் கன்சோல் வச்சிருப்பான் PC End of the line, Outlanders. லைவ் போட்டுருக்கான் That device is gonna call a machine. ஓடு சரியான எதுடா அது அவ்வளவு பெருசா இருக்கு அம்மா வந்துச்சுல அந்த தண்ணிக்குள்ள ஒரு மிஷன் ஓ அதுவா ஃபயர் இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுனே கிடையாது ஆமாடா அது அது வேற நெருப்புல தான் வேற போல பண்ணணும் தனியா ஆடா I think that's the end of it. ஆமா ஆமா ரொம்ப பெருசா இருக்கு அம்மா புதுசாடா அது XP 20 XP இப்போதான் பண்ண கடையில Here. Free? It's the car. what? You were a car. I lived with it, so I. Ned, why didn't I had it not even for you. What's now? I'll make sure you're granted safe pass. Consider it. At least now you know the truth. level 34 Talana. என்னடா சொல்ற To be honest, That's good. I want no. I think if you find ஈஸியா ஃபார்ம் பண்ணலாம்டா இந்த Maybe மிஷனுக்குள்ள I ஒரு should check மிஷன் in கிடைக்கும்ல next time I ஆமா பெரிய பெரிய மிஷன் நம்ம Seems ஈஸியா like தான் வரும் she ஈஸியா தான் to இருக்கும் lean on. அசால்ட்டே ஆயிடும் அதுவே உனக்கு 5000 XP 6000 XP கிடைக்கும் ஓ அது முடிச்சிட்டீங்களா ஓகே ஓகே we share the ஓ அது முடிச்சிட்டு வாங்கிக்கிறீங்களா ஓகே ப்ரோ ஆமா ப்ரோ முடிச்சிட்டு வாங்க சர்வர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் அது கொஞ்சம் ரீசன்ட்டா வாங்குறீங்க அந்த சர்வர் ரொம்ப பெரிய கேம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆனா கேம் போடுவோம் சரி வேற என்ன மிஷன் ஆடுவோம் என்ன கேம் போடுவோமா இரா இந்த கேம் ஃபுல்லா முடிப்போம் கோல்ட் ரன் சரி கோல்ட் ரன் இருக்கானே எங்க இருக்கு நான் பாக்குறேன் பக்கத்துல எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன் எங்க போஸ்ட் சொல்றானுங்க ஓ அதுதான் பர்னிங் ஷோஸ் பர்னிங் ஷோஸ் அதான் பர்னிங் ஷோஸ் ஸ்கில் பாயிண்ட்லாம் போட்டுதான் இருக்கியா போடலடா நான் போடுறேன் போட்டு நான் இது பாக்குறேன் நான் எங்க அடுத்த கோல்ட் ரன் பூஸ்ட்லாம் பயங்கரமா இருக்குறாங்க மொத்தம் எத்தனை கால் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இன்னும் ஒன்னு பண்ணுமா கேம்ல பண்ணனும்னா குவெஸ்ட்ல போய் பாக்குறாரு கோல்ட் ரன் நெட்ல போட்டு முடிச்சிரோம் கோல்ட் ரன்ல நான் அயோடாச்சி 3 பண்ணிருக்கேன்டா நானு ஆனா இதான் பண்ணிருக்கேன் MU பண்ணிருக்கியா கோல்ட் ரன் 3 எங்க இருக்குது அது சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது எங்கன்னு தெரியல பாக்குறேன்
Questல இருக்குங்களா? Quest cauldron. ஏய் நான் ப்ளூ பண்ணலடா. நீ அதான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிருக்கியா? அதான் நான் சொல்றேன். பாக்குறேன் மேப்ல. டாவ் இது ரீபேர் இது ஓகே. வியூ இது பாருடா மேப் பாருடா என் மேப்ல எங்க இருக்கு பாருடா. ஓ எங்க இருக்கு? இங்க இருக்குதா? மச்சான். ஓ இங்க கட்டோ போலீஸ்க்கு மேல. அது ஆமாமா பாத்து அன்னோன் கால்டர். ஆமா மச்சான். இப்போ நான் தனியா பண்ணா போர் அடிக்கும். இது வேற ஏதாவது இப்ப இருக்கான்னு பாக்குறேன் கால்டர் அதான் பக்கத்துல. சைடு மிஷன் உனக்கு பெருசா இருக்கா பாரு நிறைய. கால்டர்னே பண்ணுவோம். கால்டர் நிறைய XP கிடைக்குதுடா. ஏய் நீ முஸ்தராத. இல்ல வேற கால்டர் பண்ணுவோம். வேற ஏதாவது இருக்கும்ல? என்ன இருக்குது? 3 தான் இருக்கா மொத்தமா? எனக்கு அத முடிச்சா தான் அடுத்து காட்டும் எனக்கு. ஓ அப்படினா இருக்கா? 3 மொத்தம் நம்ம 4 பேர் போறோம். 4 சரி இரு வேற ஏதாவது சைடு மிஷன் பாப்போம். பவரான சைடு குவெஸ்ட் தான். இப்போ ஏதோ எடுத்தோமே நம்ம 3. அதுல கூட எதுவும் பெருசாலாம் இல்லடா. 5000 XP 6000 XP கூட நல்ல XP தான்டா. 7941 ப்ரோ இதெல்லாம் இது போய் பண்ணுவோம்டா. நம்ம வேணா அந்த பிசில் பேக் ஏதோ வந்துட்டு இருக்குமே அது போய்ட்டு. இல்ல முஸ்த நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைடர்மேன்லாம் ப்ளே பண்ணிருக்கேன். ஸ்பைடர்மேன்லாம் விளையாட்டோம் ப்ரோ. ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும். நல்ல கேம் தான். வாட் வாஸ் லாஸ்ட் ஒரு மிஷன் தான உங்களுக்கு? சைடு மிஷனா? ஆர்பிட்டல் லெகசி, ரவுண்ட் ஹோல்ஸ், பிரேக்கிங் ஈவன், பிரிசில் இது ப்ரூட்டா. பிரேக்கிங் ஈவன் எனக்கு இருக்குது. பிரேக்கிங் ஈவன் அது பண்ணுவோமா? எங்க பிரேக்கிங் ஈவன் போ. எங்க இருக்குது? திரும்ப அங்கே போ சொல்றாங்க. அதான்டா அந்த இடம்தான்டா. அது டான் மிஷன் தான் அது. ஓகே புரியுது. இங்க பக்கத்துல இருக்க கேம்ப் ஃபயர். பக்கத்துல கேம்ப் ஃபயர் அங்க போயிட்டு ஃப்ரீயா பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபாஸ்ட் ரோல் பேக் 4 தான் இருக்குது. ஃபாஸ்ட் ரோல் பேக் காலி. அதான் பக்கத்துல கேம்ப் ஃபயர் போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ரோல் பேக்கோட கிராஃப்ட் பண்ண ரொம்ப கிராஃப்ட் பண்ண முடியுதுடா. வைல்ட் மில்ட் ரிட்ஜ் ஓடுதா மச்சான். நான் பாரு எவ்வளவு கிராஃப்ட் பண்றேன். எப்படி எதுல போய் பண்றா கிராஃப்ட்? டவுன். ஓகே. அப்புறம் 50 பண்ணிட்டேன். 50 பாஸ்ட் ஏன்னா கேம்ப் ஃபயர் நம்ம ஃப்ரீயா தான் பண்ணுவாங்க. ஆமாடா பண்ணலாம்டா. ஓகே இதெல்லாம் 100 ரூபாய்க்கு வித்துன பானுங்க ஒரு ஃப்ரீயா பண்றோம். மச்சான் 50 பண்றேன் நானு. ஆமாடா சைடு மிஷன்லாம் பண்ணி அப்படிதான் யூஸ் ஆகும் एक्चुअली. சரி. டால்நெக் இருக்கு. டால்நெக்ல அப்படியே ஃபாஸ்ட் ரோல் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்துல. டால்நெக்ல பண்ணலாமா? டால்நெக் இந்த கேம்ப் ஃபயர் என்ன பண்ணோம்? குத்துற 50 தான் இருக்கே வா போலாம் ஜாலியா. ஃப்ரீயா பண்ண வேண்டியதானே நீ? பக்கத்துல தான கேம்ப் ஃபயர் இருந்தது. அப்போவா 50 இருக்குன்னு தான வச்சாங்க. சர்ச் ஃபார் தி அன்ட்ரன் கூட ஒரு மிஷன் வருது பக்கத்துல இருக்கு. உனக்கு காட்டுதா? பக்கத்துல எங்கயாச்சும் இது இருக்கா? ஸ்டாஷ் இருக்குடா அப்பா. meters. ஒர்க் பெஞ்ச் இருக்கும்டா. அதுதான் போறேன். ஒர்க் பெஞ்சுக்கு தான் போறேன். அவுட்ஃபிட் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். ஆம்னா ரீசன். அவுட்ஃபிட் லெவல் 3 இருக்கு. லேக் டெல் 2 கேமுமே நல்லா இருக்கும்டா ஆட சொல்றா அவர. ஓகே. Have I got news for you, Red? What upgrade jitna irka? What the fuck? These not upgrade. Pouch upgrades இருக்கு பாத்தியா? அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். அப்பவே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு.
வந்துட்டோம் நம்ம மெக்கானிக்கே வந்துட்டோம். About that traveling awesome troop? Is writing machines a thing now? Join them if I could. Start பண்ணிட்டே நீ? ஆமஸ்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணிருக்கு நான் வரேன். நீ ஆமஸ் தான் வர்க் பேஸ்ல பண்ணா இன்னும் கம்மி ரிசோர்ஸ்ல கிராஃப்ட் பண்ணலாம். ஓகே. செத்து போய்டா. பை ப்ரோ, ஈவினிங் வரேன். பைடா க்ளோரி, பைடா. பைடா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஈவினிங் வருவேன்னு தெரியல, அதுதான் சொல்றேன். சரி வா வா. Hello there. வீட்டு வச்சிருக்கானுங்க. Seriously? Noticed the King Riders earlier. They seem like they were racing. I don't know. Yeah. போயிட்டு இருக்கும்போதே வலுக்கட்டாயமா ஒரு மிஷனை வந்து நம்மள இழுத்து விடுவானுங்கடா. அந்த மிஷன்லாம் தான் வந்துட்டு நமக்கு பார்த்தனா அதிக எக்ஸ்பி தருது. இந்த மிஷன் பாருங்க. No. I need to get off this thing and walk. Ramshara. Bike out. Yeah, चलो ले चल. மூணு ஹெட்ஷாட்ல செத்துருது. ஐயோ வந்து வுட் இல்லடா. லெவல் 34. ஓ. போடு. வெடி இதுயா. Dragon bro, hi bro. Hello. போடு சரியான அடி. போடு நூ மெஷின்ஸ் மச்சானுங்க. வுட்டுடா ஆடா. வுட்டு காலி.
Machine's calling back up. போது மிஷின் சி I better press on. Find where this tunnel leads. Okay. Hey, find it now. Namaskar banda mata machine. Move macam machine. Free tu pura ada set bubble. Power item தெரியுதா கேம்ல? புரியுது. இன்னைக்கு 2000 XP. புதுசா அழகா இருக்கு. புறா வாட்டி தெரியுது. அதுக்கு எல்லாம் கண்டு வர. That's one rock breaker that won't be troubling anyone anymore. The Osira must have entered the canyon on the eastern side. I better take a look. Those carts must be the supplies the second crew was supposed to bring over. Borgif said his lockbox was supposed to be among them. That wall looks like it came down when the rock breaker attacked. The rest must have run into the western tunnel. Gotta get to the other side. I should be able to blow this up to clear the debris.
மச்சான் லாஸ்ட் பிளாக் அவ்வளோதான். ஓ இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இது. Maybe I should look for Porgif's lockbox before I move on. ஓப்பன் ஷாப் இது. கேள வேணாம். அது விட்டுலாம். ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ காசு. மசரம் ஃபாரஸ்ட் உனக்கு அது நான் எறும்பு கிடச்சிது. அதான் அந்த ஆசுரம் ஃபாரஸ்ட். Porgif's lockbox. I should take it back to him. அந்த செஸ்ட்ல கிடச்சிது. அதான் ஆமாண்டா. இல்லை பாருங்க. Looks like I could climb up that cliff. Could be a shortcut over the உள்ள mountain. போயிடுச்சு இது பக்ல. ஃபாரஸ்ட் நீலி டேமேஜ் ஸ்டாப் ஆகும். மொத்தம் இது ஒரே நிமிஷம் வந்துடும். வா வா. Nora, if you need shards, So, if we add all the days lost to being stuck in camp nowhere and throw in some hazard pay, you're back. How's that tunnel looking? Almost ready to go? Breaking the dome. I got Breaking news for you, Red. That girl was one. Make way for the living ancestor.
Those game pieces, they look like machines. How do you play with them? I have a rule about playing with people. Okay. If I go back to Chain Scrape, I bet I can find someone who can teach. Me this game. Feeling better? No doubt. No doubt. வாடா ஃபார்பிடன் லெகசின்னு ஒரு மிஷன் இருக்குடா ஆல்வாவோடது அது ப்ளே பண்ணலாம் ஃபார்பிடன் லெகசியா ஆமா ஃபார்பிடன் லெகசி ஆல்வாது முத்தல அது அன்னைக்கு முடிச்சியா முத்தல ஆமா பின் பாயிண்ட் 6 இருக்குதுக்கா அண்டர் ஃபுல்லா முடிச்சனா அப்படியே முடிஞ்சிரும் ஆமா ஓ கேம்ப் ஃபயர் கிட்ட நிறைய மிஸ்ட்ரஸ் இருக்கு அத போய் பார்க்கறேன் நான் என்ன கதை அது என்னது அண்டர் ஃபுல்லா முடிச்சாதான் கேம் வந்து கிராப்பிள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாமா மிஷின்ஸ் ஓடு ரைட் டார்கெட்டிங் இருக்குடா Plain song honors your name. ஆமா இப்போ என்னன்னா My blade fought alongside 34 வந்துட்டேன் நானு நீ 33 ஒன்னும் பிரச்சனைடா நீ 35 போனா கூட நம்ம போயிடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை போலாம் பர்னிங் ஷோஸ் Aloy, you defeated Regala. இல்ல டெக்கா மிஷன் இருக்கு Flew like the 10. அது அந்த பிளேன் சாங்ல இருக்கு Which he would know like many chief unless you I know cover blood stroke னு மிஷன் இருக்கு உங்களுக்கு I'll help you find your grandson if I can. What was lost? Where do we start? a while back our டெக்கா அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கேன் பாரு So we so let's go. good. blood for blood ரிவார்ட் வந்து 5000 blood for blood ஆமா இருக்குடா இப்போ போ போமா அப்படியே பண்ணிருக்கேன் நானு bro
The visions of the Ten are renewed. You flew on the wings of the Ten. You know, the rebels aren't going to give up without a fight. Then we'll have to give them one. They didn't stand down when Regalo was defeated. I doubt they'll surrender now. But what matters is the soldier they took captive, Nakala. She's been their prisoner for some time now. She's my only lead to finding Cabo. We'll get her back. And then Cabo too. The outpost should be just ahead. You take point, I'll follow. Defeated, there's still outposts of rebel holdouts. I should get rid of whoever's in charge. That ought to send the others running. I can grab this from my stash later. I think I've spotted something. An intruder! Alarm! Attack! Blaze after I'm coming! Stop you! என்ன மச்சான் கேக்கல என்னது அவ வரலடா சண்டைக்கு டெக்கா We can't have lost them! This'll be We shouldn't have come here! gonna make you regret that! Target! There! We'll finish this! Do something!
I can do with this. You have no idea what I'm gonna do to you when I find you. We strike together. Don't want to leave you empty-handed. That's all of them. Our scouts said they saw Nakala tied up at a wood post. Hot. I'm sweating everywhere. Okay. நிறைய கீ இருக்குடா. பண்ணடா ரிபல் அவுட் போஸ்ட். ஸ்பிட்ஃபயர். பாப்பா ஸ்பிட்ஃபயர் போட்டுருக்காரு அத வச்சு சொல்லும்போது. பாப்பா என்ன இன்னும் பாத்துனேக்காரு கேம். என்ன பண்ணுவானா? இந்த போஸ்ட் நாலு காலா போஸ்ட் தான. ஏன் என்ன போஸ்ட் அது? இருக்குது. Focus system. There. That's the post. Well, no Nakala, obviously. But maybe the rebels moved her. I can look for tracks. Can look for tracks. There. Tracks leading away from the post. Where do they go? Just enough to bind someone. Blood. From the rebels or Nakala? Dead end. No. I think there's something under that wood. One hatch. Take my hand, Nakala. I'm gonna kill her. Steady now. Where am I? Chaplain? Is that you? And with an outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Cavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Cavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Falls Edge. We'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Falls Edge, southwest of here. Dekka, if Cavo attacked her squad... No! He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. Okay.
I'll see you there. What What about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. I guess we'll see about that. கிளம்பிங்கம்மா அவன் எப்படி வெளியே வருவான் நீங்க தேர்ஸ்டேடி I'm telling the truth. Listen to him, Aroke. Decca, what's going on? Aloy, I'm glad you're here. This is Aroke, leader of Fall's Edge. So you've enlisted the Chief's champion in your dull-bladed efforts. You must be Cavo, then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or trying to lure us into a trap. My scouts caught him, sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. Where are the rebels now? They were hunting for the machine north of here. I can show you the way. The only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. Your chief. Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want after we stop the attack. If Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, Aroke. No. I won't give him the chance to escape. The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo will go with Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. If he lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. Here walks an ally of the Tanal. The campfire that Cavo mentioned should be nearby. What's taking so long? They should be here already. Someone's waiting ahead. Rebels. Friends of Cavo's. We're going to have to take them to get to that campfire. Intruder! We've got to help them! Have a man down! I can keep going.
சாரா கொஞ்சம் கால் வந்துருச்சு, கால் பேசிட்டு இருந்தேன். என்னடா உடனே இங்க வெளில போலாம்டா ஈவினிங். ஹலோ இன்னைக்கு ஈவினிங் எங்கடா போவ? நாளைக்கு போலாமா? ஆ எங்க யோசிப்போம். போய் எடுத்துட்டு வரலாம். These rebels waiting to ambush whoever shows up. போலாம். Cavo has some explaining to do. Better wait at the campfire for him and Roque. ஓகே எடுத்துட்டு வந்துடலாம். சாரா கால்ல இருந்தடா வச்சுனோம், அதான் பேச முடியல. Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. Must have been out on patrol. I swear on the 10, I didn't know they'd be. Is it? What did I tell you? His lies are an open sore. Better we cauterize it now than let it fester. No, I'm telling the truth. Untie him. As you say. But this is a mistake. And my weapon? If you think... Just give it to him, Roque. We need to get moving. Lead the way. எதுக்கு ட்ரெஸ்னா கல்யாணத்துக்கு தான். எதுக்குனா நேத்து போய் ட்ரெஸ் வாங்குறடா. ட்ரெஸ்ஸா? உங்க கல்யாணத்துக்கா? வாங்குறேன். ஆமா. என்னடா இது இவ்வளவு பெரிய விஷயம். நான் போமா? Up this way. Where are you leading us? The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. Or they are, and will be skewered the moment we arrive. There's the cliff falls. And there's no one there, as I suspected. Let's just keep going. I don't like this. Where is everyone? No rebels, no machine. What did I say? Over there! Over there, by the falls. Halt! Hostile! We're under attack! It's Cavo! We led them right to us! அப்பா அது என்னடா அப்படி அடிக்குது? இவனுங்க வேற சைடுல இருந்து அந்த அம்பு விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கடா வைத்தியகாரன்.
Odu. Oh, that feels good. No, not them. Vadi, hey. Itta vadi. Va. What's wrong with you? Tell her. She's climbing up. Stop her. Try dodging this! Kill Hikaru's champion. She's making us. The fight's not done! Aha. We did it. அது ஒரு 5000 XPக்கு இவ்வளோ போராட வைக்கிறானுங்க நம்மள. போறாம பாரு காவு. Cavo, you're 800 மீட்டர் இங்கேருந்து. என்னடா இது டேய் அப்பா. Aloy, I saw your deeds at the Grove. 3 leave, only you return? What happened? Cavo was telling the truth. The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. Aroke Regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. So you'll release him? He's earned his freedom. But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes. Thank you, Aloy. Indeed. Indeed. Ball's Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Thank you. As soon as you're healed, I have so much to show you. There walks the warrior, flew on the wings of the tent. I know where my road is. Earned your honor. Well, lady, right, warrior. One flew on the wings of the tent. Machine really done it this time. An honor champion. I'm... Hey, Valley of the Fallen. An honor to greet you. Aloy, it is an honor. There walks the Faro's champion. May your blade Strange lights off the coast.
Sounds like they're coming from the Zenith base. Look into it when I'm out that way. The Tanakh welcome. Ready to go in the air? That must be the entrance to the Valley of the Fallen. Marshal Vera should be around here somewhere. There's Marshal Vera with one of the missing Tanakh. You need a med. Marshal Vera, I heard you were sent to rescue some Tanakh who went into the valley. மச்சான் இது இதோட இது பேர் இதா வரேன் பாக்குறேன். I had to find. ஆமா The வேலைய machines வந்து have gathered in பாக்குறேன். number, as if they're drawn there by something. அதேதான். And until recently, there was strange. The valley is cut. A lot of machines in one place. I better look. No. I get want the machine. Got it. We'll rest. Strike. என்ன மச்சான்? இது முஸ்து வர மெயின் போஸ்ட் பண்ணு. ஓகேடா. Hands of the Zenith base. There's the waterfall, and Kimura's is promised. If I'm right, there should be a lure around here. I might be able to find it with my focus. They haven't found me yet. 800 meters on. பறந்து போகுது. Go to the waterfall. Waterfall area south of the Oris. Side me. Climax. Time to fight.
There. Area's clear. Now let's see if there's a lure around here. செருப்படி மச்சான். ஆமா ஆமா. ஏய். ஆவ். The lure near the waterfall. ஐயோ. மைன்ல அம்மா அதான் என்ன லூர்? காட்டுதா? நான் சைடு காட்டுது. என்ன காட்டுச்சுங்க? மேல போணும். ஒண்ணு வாட்டர் ஃபால் கிட்ட போணும். அந்த மேல இருக்குடா. ஆமாடா. ஆமா ஆமா ஆமா. This one looks. வர மிஷினை கூப்பிடுது மச்சான் அது. ஓவர் Is it still functioning? Even though their base is a small one. I better take a closer look. Okay, let's see if I can turn this thing. All right. Yeah. There's data here. Looks like a log. Something called Julius? Anything? Is it attracting machines to kill intruders here? Place this letter shit down now. I should have to the horse. There might be another lure there. அங்க பாரு ஆட்டத்துல கண்டுவ மிஷின் இருக்கு. அது லெவல் 34 வந்துரும். 35 வந்தா 34 வந்துரும். If there's a lure nearby, the focus can help find it. Arrange yourself in the horse if I fly. Might help deal with the machines. Yeah, live lag ஆகுதா? ஏன் லைவ் lag ஆகுதாடா? அடே ஆ யானைடா யானை. ஓ யானை. என்னடா இது? என்னடா தண்டர் என்னென்னமோ இருக்குடா இங்க.
Hey, the fuck? நான் மச்சான் திருப்பி சொல்லு. தூக்கி போடாடி. ஆச்சுடா. டூர் முடிஞ்சிருச்சு உனக்கு. இன்னொன்னு தேர்ட் வரும். Better deal with it. All right, let's shut this thing down. One start, one kill. Team is good. Okay, okay, bro. Thanks, bro. Bye, 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 bro. Another weird one from the Julius. This one mentions a third lure close by. I better check it out. The Zenith left these things here to draw in machines and protect the approach to their base. சரி கட்டாத. Boom. மூடா நினைச்சேனே. ஆவ். யாரா? வாங்க ப்ரோ பண்ணுவோம். பவர் ஐட்டமா நம்ம. There's the lure. There's
take out these machines before I get shit out. ஒரு நிமிஷம். குடி மிஷின் தானே இருக்கும் ஸ்ரீ. ஓகே ஓகே. அந்த குட்டி மிஷின் இருக்குல்ல? ஆமா. அதுக்கு சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் போ வச்சு ஹெட் ஸ்டார்ட் போட்டு வச்சுக்க ஒரே லைட் சுத்துறோம். என்னடா சொல்ற? லைட் ஆரஞ்சு லைட். மூஞ்சி. அந்த இடத்துல செம்ம ஃபுல்லா இழுத்து விட்டு பொறுமையா அடிச்சு வச்சுக்க ஒரே ஷாட் சுத்துறோம் அந்த குட்டி. ஓகே ஓகே புரியுது புரியுது. நம்ம பவர் ஆயிட்டோம் இப்போ நம்ம லெவல் ஏறி. ஃபைட்டா. ஏய் கோணங்க வந்துக்குதுடா. கோணங்க வாயில ஊறாரு. வாயில ஊட்டறடா. எதுவுமே இல்லையா? லூரே பண்ண முடியலையா? பண்ண முடியாது. இந்த மிஷன்ஸா? ஓ கரடி வர வருது. Oh. Should be able to override the lure now. Override பண்ண முடியுது? Gotcha. தெரியாம அவகிட்ட பேச போய்டா. That should be the last one. ரெண்டு இது காட்டுமா? Looks like there's a recording here. Hey, shithead. I got a task for you. The Julius is ready to serve. Shut up and do what you're told. Use the indigenous robots to keep this place clear of local vermin. I'll do it myself, but Gerard says I have to stay focused, so have some fun for the both of us, huh? Will do, Benefactor Visser. You can count on the Julius. So Eric left a simple AI in charge of the lures. Looks like it shut itself down when I overrode the last one. Oh, I better get to that wounded Tanox. See if they're okay. If you are real, please, don't leave me. What's an outlander? ஆமாடா இங்க தான் வங்கி வருது இப்ப. Always wanted to bring one of these down.
Oh shit. I gotta load it up. Hey! Ah! Okay guys, so நம்ம வெயிட் What the fuck? டேய் மச்சான் அது ஒண்ணே ஒன்னு தான் இருந்துச்சு. அது 1 HP டா. நான் லூசு மாதிரி ஏறி போயிட்டேன். தூரத்துல இருந்து அடிச்சிருக்கலாம்டா. அட கருமமே. அடங்கம்மால. Boston was not gonna do much.
பெரிய பிரிசில் பேக் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடலாம் போல அந்த குரங்கு நாயை தான் முடிக்க முடியல தனியா. Took care of all the lures. I should let it go now. Hey Babu, climber ja. நான் பார்த்தனா 100 அடி தூரம் ஓடிர போறேன்டா டேப்பா. அதான்டா மிஷன் மெயின் மிஷன் தானடா மச்சான். அடடா வந்துட்டு இருக்கு. Oh. Finally, toma. Silence stand ulla. Aleva silence. Running shows start பண்ண போறோம். அப்பதான் actually மச்சான் அலைவன் மச்சான் 2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் burning ஸ்டார்ட் பண்றோம். So this is where Tilda tried to reel you in. What was her proposal? That together you could save the planet, just as your precious genetic mother always wanted? I believe the old ones called that a bait and switch, luring you with the promise of a vibrant new world, when in reality it's doomed to be cracked open by nemesis and scoured of life. If you're trying to get a rise out of me about Tilda, it's not gonna work. And if you really believed we have no future, you wouldn't be here. And perhaps I'm just waiting to see if you can once again achieve the impossible. Speaking of which, my preparations for Nemesis have revealed a new problem. I've been searching the remains of the Zenith base for any data that could help us. In doing so, I discovered that 13 of our spacefaring friends descended to Earth from the Odyssey. But we only found 12 corpses total, including Verbena at the biotech lab. Your math is impressive as always, but yes, it appears that one got away. His name is Walter Landra. In the 21st century, he was an aerospace magnate, but also a bit of a celebrity. I'm sure I don't have to tell you that he's far too dangerous to be allowed to roam free. You need to find him and deal with him. Deal with him. Yeah. Where do I So start where do you looking? think Landra went? The coast, far to the Suri south. irkiya? An area racked by tectonic shifts and Yeah, live lag avudhu. the few Tanakh who have ventured there refer to it as the Burning Shores. But 1,000 years ago it was called Los Angeles, a hub for the technology and entertainment industries. Landra's space mining company, Heaven Sent, was headquartered there. Okay. It stands to reason he would retreat to familiar territory. I'll send you the coordinates. So, are you ready to track down our rogue Zenith?
Yeah. Yeah, buddy. Okay, to the burning shores then. Proceed with caution, wee boy. I suspect Londra is even more devious and resourceful than the other Zeniths. Oh, silence. If I didn't know better, I'd think you were actually concerned about my safety. Beta. Aloy? I hope I haven't caught you in the middle of fighting a giant machine or something. Hey, Beta, I'm actually on my way to the burning shores. Oh, right. Gaia and I heard about your mission from Silence. Be safe, okay? We'll be here if you need us. Will do. ஜாலியா இருக்கு. ஜெயண்ட் வீல்ல இருக்கு. இங்க எத்தனை அச்சீவ்மென்ட், இங்க எத்தனை சைடு மிஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம். This is it. Londra's headquarters shouldn't be far. That can't be good. Shit! Nice. Were you actually flying just now? Yeah. Just, not my best landing. More machines. Stay back. I'll handle this. Hold on. I can help too. Let's see what you got. What the fuck? நான் மச்சான் எப்படி சொல்லிட்டானுங்களா? See those glowing crystals? It's one hit to detonate. Yeah, okay, got it. பக் ஓ புடிச்சு இழுத்துட்டான்டா அவனிய. Sorry.
So deal jam. Okay. Active corroding its armor. நிறைய பசல் இருக்கு Takes it. See the canister? Aim for it! Oh, you know how to hold your own. The name's Seika. Aloy. I could, say the same about you. You have a focus. Oh no. Watson bro under. So you're Quinn. You're not exactly like any diviner I've met. How do you even know that? I'm sure you have a lot of questions, but first... Just one for now. I saw you before you crashed, flying on a sunwing. It didn't look like you knew about that tower, which means you're new. So what brought you here? I'm looking for someone. There's a ruin. On the hill northeast of here, that's where I was headed. The ruin on the hill. You mean Starlight Rise? You know it. Is there another way to get there? Maybe. Come on. But first, we're gonna have to do something about that tower. I think we can help each other, Aloy. The tower's not far from where my people made camp. I can show you the way. Yeah. Hold on. You said we can help each other, but what exactly are you doing here? Let's just say I need Sama that Sanika. tower dealt with too. Come on. பறக்க முடியாது என்பது நம்மளால. This way. Follow me. We'll have to take my skiff to get to the settlement. What were you doing out here anyway? The skiff's rudder is a bit off. I was after some parts to fix it. And sometimes, you just need to hunt alone. Here she is. I just need to attach this component I picked up. Hold tight. I've seen a boat like that before. Me and a gearhead back at the settlement roped it together. Works well enough. That'll do it. Skiff's good to go. Hop in. Oh no. Not another one. Whoa. Like I said, there's no getting to Starlight Rise so long as that tower's there. Okay, casting off. Huh. Sure beats rowing. I've had a lot of time to improve her design. How long have your people been here? About a year, I think. We hit this massive storm crossing the Great Ocean. Lost half the fleet and our bearings. It was a miracle we even made it to these shores. We've been stuck here ever since. See, I'm sorry to hear that. Just how many of you are left? Not as many as there should be. We've had other troubles since the shipwreck. And some of those remaining aren't much help. Sounds like you're not thrilled to go back. Bringing back an Outlander is certainly going to complicate things. It'll be fine. Just follow my lead,
and let me do the talking. If you say so. That's it on your left. Fleet's End. Uplifting name. We weren't in great spirits when we made landfall. Okay, here we go. I don't know anything further. May I be dismissed? No. You will remain here until the traitor returns. You! Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a diviner's focus, leading a barbarian into our midst. Where's the Quinn I know? Arrest them both. Remove their focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. By all means. It's true. Seika stole the focus. Who's the barbarian? She's done for. Things seem kind of tense around here. It's not our best day. Not the best day. Admiral Garrett! It's as I told you, sir. Proof is now before your eyes. A soldier dared to don a diviner's focus. The eye that reveals the legacy. But Seika did not stop there. She brought a barbarian among us. In direct violation of Confidentiality Clause 3A. Protocol states that these... I might be our last chance at finding our missing people, sir. Diviner Vi's focus showed me his last moments. He found a clue. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Hunter's headquarters. Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have another way. Remember the law, sir. Focus is for a diviner. No one else. Seika's actions are indeed concerning. And there will have to be a reckoning. But finding our lost crew is paramount. If Seika has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize that. I will allow it. Seika and the Outsider are free to pursue this lead. But sir, if... Outlander, I'd like a word when you have a moment. Damn them. You okay? I shouldn't have said that. It's just that my sister is one of the missing. Not only that, she's our last navigator, our only means of getting home. I've got to find her, even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Maybe more than you know, but for now, I think we need to calm down and just... calm. You're right, of course. Getting upset isn't going to help.
Okay. We both need to get to the place you call Starlight Rise. But that tower... seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it? Maybe. Between the two of us, there might be a way. Your plan? You think there's a way to do something about that tower? If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to shoot at it or anything like that. With the right help, though... Show me the way and we'll give it a shot. You'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just stay south of the settlement. The tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. There's a bridge that leads to the ruins where the tower is mounted. I'll wait for you on the other side. Hold on. There's one more thing. The Quen here, all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of the missing, we have to keep the focus on them. All right then. I'll see you on the other side of the bridge. See you on the other side of the bridge. Tambi varata. Ew. Oh. Or I could explore a little with your skiff first. இங்க போற ட்ரெஸ் எல்லாம் இது எல்லாம் புதுசா கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க ட்ரெஸ் கடை எல்லாமே செட்டில்மெண்ட் பண்ணாங்க மச்சான் உட்டாரு கிரேவ் சிங்கர் இருக்கு மச்சான் உட்டாரு கிரேவ் சிங்கர் சன் ஆஃப் தி டிராகன் லெஜெண்டரி எல்லாம் வந்துடா ஒரு ரூபாய்க்கு தரோம் லெஜெண்டரி ஃப்ரீயா அப்படியா ஆமா ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு எழுந்து இதுக்குன்னா போட்டோனா கிடைக்குமா ரக்கட் ஆர்மரா ரெசனேட்டர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் மீலி ரூபாய் நான் வாங்கி வச்சேன் 2000 வாங்கி நான் பிரிண்ட் நோரா லுக் அவுட்டு குவென் மெரின் சாமே ஆகுது பாப்பா ஆர்மர் ரைட் தான் வைக்க முடியாது ரைடா ரைடு ரைட் கான்சென்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இப்போ இந்த டிஎல்சி கொண்டு வந்தேன் இது போல எங்கடா இருக்கா அந்த இவ Dress வாங்குற இடம் கீழே கீழே கீழயா வெப்பன்ஸ் தான் போகுது ஆமா Watch where you're going. ஓ ஹண்டிங் கிரவுண்ட்ஸா ஹண்டர் ஓகே ஹண்டர் சாரி இங்க மச்சான் 1 ரூபாய்க்கு ஏதோ தரணியா ஏய் ஆமாடா ஒரு ஷாட்டுக்கு தரடால தருவோம் ஹண்டர் மேல வரணும் ஏய் அனியனே மேல இங்க போடுறா ஷார்ட் போ ஒன்று தரானுங்க 1 ரூபாய்க்கு கம்பேர் பண்ணாங்க
160 damage பண்ணுங்க. 102 160 damage. भाई आगे से warrior போவா. Emperor's Reign அன்று பக்காவா இருப்பாங்க. 60 damage 60 damage. எனக்கு ஷார்ப் கட் போவா. The tide that bends cold cut. Okay. இதெல்லாம் கார் வாங்க முடியாது. சரி போவோம் அப்படியே. பை திஸ்னா இது வாட் பை வாட் ஸ்டாக்ஸா வேணும் இந்த பில்டுக்கு. Thought I'd dress in நான் மிஷன் போயிட்டியா? அப்புறம் பிசி I think I can pull that. bloom. இங்க பாருடா, இங்க ஒண்ணு ஏதோ இருக்குடா. அந்த இதுல இருந்து அந்த ஓட்டக்குள்ள போனாங்க. ஓஹோ, brimstone legendary. Okay, maybe it's time to meet up with Seika and head to the tower. Hey, I'm here. So, how do we get to the tower? These trails will lead us to it. Take your pick. Okay, let's go. So you know a lot about my people, but I barely know anything about you. Like who you're looking for at Starlight Rise? He's a, fugitive. Come on, that's all you got? Let's just focus on getting to the tower. Water. So mysterious. அத பெரிய மிருகம் இருக்கு, சவுண்ட் வர போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஊனு. A water wing. The other day I saw the tower shoot down from the block. Four things crashed into the sea south of Fleet's End. நம்ம நைட் விங் இங்க தான் மச்சான் இருக்குது, செத்து கிடக்குது பாவம். வாட்டர் விங் அந்த வேற மிஷினா. இல்ல செத்து கிடந்துச்சு பாரு நம்ம இந்த சேவ் ஏரியால. We're getting close to the tower. Last time I was there, I didn't get very far in. We'll find a way. பாப்பா இன்னும் கேக்கல எப்ப வண்டி விட்டு போலான்னு. Haven't seen that before. Kinda looks like an egg. Let's get this done. Okay. Those definitely weren't here last time. சஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கார்ட்ல யாரோ கோஸ்ட் எடுத்துட்டு சஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கார்ட்ல கோஸ்ட் வாட்ச் சொல்றாங்க. சஞ்சு இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல யாரோ சஞ்சுன்னு இருக்காங்க. ஆமா ப்ரோ அவர் என்ன கேட்டிருந்தாரு. கோஸ்ட் வாட்சஸ் ஆடும்போது சொல்லுங்க ப்ரோ, நானும் வரேன் அப்படினு இருந்தாரு. ஒரு கோஸ்ட் தான் வரீங்க. ஆமா only கோஸ்ட் வாட்சஸ் பிளேயர் ஆகுது. தெரியல ப்ரோ, மேபி இருக்கலாம் ப்ரோ. இல்ல கோஸ்ட் வாட்சஸ் பிளேயர்லாம் இருக்காங்களா? இருக்காங்க ப்ரோ. ஒன்லி ஃபாஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க.
See what you got then. Oh, தவளடா சிவா. சூரி. Whoa, we've got a jumper. தனியா அந்த குட்டி குட்டியா இருக்கிறதாண்டா வெறுப்பு. ஸ்டார்ஸ் ரீஃபில் பண்ண மாட்டேன். ஜம்பராடா தவளை முடிச்சியா? ஓ நீ இது இதுக்குள்ள அடிச்சிட்டு இருக்க, அந்த குட்டியா இருக்குது பேரு. ஓகே ஓகே போட்டு பழகுது மச்சான் தவளை. இதுல குட்டிஸை வச்சுட்டு நம்மளால அடிக்க முடியல மச்சான். பிக் சைஸ் அந்த மங்கி மாதிரி இருக்கு மச்சான் அது.
என்னடா இது எவால்வ் ஆயிலாம் அடிக்குது நம்மள Down it goes. Yeah. Good fight. Come on. The entrance I found is this way. Aloy, shall we continue? Dora. I'll have to warn our patrols later. Doubt that machine was the only one of its kind. Feels like every day there's something new that's trying to kill us. I know the feeling. Through here. Just gotta get across. Think you can make it? This is as far as I got. I couldn't find a way to get further up. Let me take a look around. There we go. You made that look easy. About your fugitive, I need to know who we're dealing with. It can't be a coincidence that he and my people are both at Starlight Rise. His name's Walter Londra. He's a Zenith. It's what the Quen would call a living ancestor. A living ancestor? But that would mean he's been alive for centuries. Yep. Guys, take me. You're serious. Ah, mày. After you. Oh. Well, there you go, Seika. Thanks. Think you could get that vent open? She fights machines, and she has fancy moves. சூப்பரா இருந்துச்சு அது. The vent open பண்ணி திருப்பி அடிச்சு earlier. Might have gotten more done by now. I bet you must be pretty important to your tribe. I grew up an outcast, actually. Oh. I'm sorry. I'm better off without them. And from what I saw back at the settlement, you would be too. I am one of the chosen people, not some weak-kneed sailor who abandons ship when the seas get rough. Okay, never mind.
Ah shit. Nice shortcut. I'll find another way over. I think we're almost at the top. Then we can find a way to shut the tower down. Sounds like the tower's found another target. Tower downed another machine. Can't wait to shut it down. Water wing. Made it. This definitely looks like something Landra would have built. Whoa. Okay. But how do we stop it when part of it's way up there? Let's take a look around. This might be some kind of access node. மச்சான் இங்க ஓவர்ரைட் பண்ண சொல்லிட்டு பண்ணிட்டியா ரைட்ல? It's coming down. Aloy, I truly hope you've enjoyed this tower. I set it up just for you. Oh, great. Recording from Landra. Let it be a reminder that unlike my former colleagues, I'm one step ahead of you. That doesn't look good. Getting ready to fire at us. Get to cover. I'll handle this. Get to cover. How are we supposed to stop this thing? Let me scan it. All drops fire. Hey! Over here, you! Nahi beta. How are we supposed to stop this thing? Let me get it. All drops fire. பாரு பண்ணடா. So you can get me. எப்பறா மேல போனா? மேல போறது வழியே இல்ல. இது பக்கத்துல இருக்குடா. போலாம். Maybe my focus can find a way to disable the guns. Take this! It's got a power core on the back. I gotta get up there to destroy it. Just hurry! There. Out now. Now would be a good time to stop this thing. ஐயோ. Any luck with that power core?
டேய். முன்னாடி ஒன்று வரும் ரெடி இதுக்கு வந்து நீ ஊக்கு போட்டு மேலே ஏறிக்கலாம் Find cover till I can get its attention again! Not looking so good! Tend to those wounds! Come on! Here! Didn't make a dent. I'm hit! Back to being great! Gotta watch my aim. That shot really packed a punch! Watch out! No good. This thing doesn't let up. Yes! One left. Armor's too thick. Gotcha! It's done. Take that, you flaming pile of scrap. அப்பா Well, that didn't go exactly how I thought it would. It turned out okay. And now your machine can get us to Starlight Rise, right? Yeah. I saw it fly off when I crashed. I should be able to call it back. One step closer to finding my sister and the living ancestor you're after. But I should probably report to the Admiral first, give him some assurance that we've made progress. Okay. I'll meet you back at the settlement then. You know, I'm kind of glad you tagged along. Seika's not like other Quinn. என்னடா அது 30000 XP And with the tower குத்துறாங்க down, I could check out the area before meeting up with her. Maybe stock up on some resources while I'm at it. There we go. Back to the skies. Let me dismount, stretch my legs.
அழகா சன்மிங் அங்க உட்கார வச்சிட்ட மச்சான். Okay, so shall we get going to Starlight Rise? Yeah, let's go. So what now? வழியே தெரியல எனக்கு. Up you go. Something wrong? Of course not. Oh, it's a little snug. I'll manage. Oh, shit! Hold on back there. Starlight Rise is just across the water. I guess we'll see if this living ancestor has something to do Bro, with my இது missing Dragon bro. people. Hi bro, voice Look, கம்மியா once இருக்கு we get bro. into the கம்மியா ruin, வச்சிருங்க. we might find Like data that. that your focus model No problem, bro. isn't able to make sense of. I'm sending you an update so you'll be able to see what's going on. Oh, thanks. You sure seem at ease with the focus. Is that why your tribe made you an outcast? No, not exactly. They cast me out when I was born. In fact, everything I've done, including needing to use the focus, was in spite of them. Sounds familiar. It gets easier, you know. What? Clinging to the back of a sunwing? That too. Just worry about steering this thing, okay? Sure. Down on the beach. Those are some of our missing scout boats. It looks like there's a lot of construction on the hillside. That's what Diviner Rise saw. Let's try to retrace their steps then. I'll set us down. Solid ground. Thank the ancestors. Okay, we should follow your people's trail. See if we can figure out why they were here. Looks like they left some equipment behind. The Ballista tore straight through the machine's armor. This bolt looks pretty sturdy too. My people had to fight while they built all this. They kept going anyway. Let's stay on their trail. People had a big operation here. But why? I'm not sure. But I bet laundry's involved. Well, looks like they set up some ladders to get up to that excavation. But the path's broken now. திருப்பி நான் வந்து ஸ்டார்ட் பில் பண்ண மாட்டேன்டா. அதான் It's the right idea, but we'll need a few more handholds. This could be a way up to the excavation. If we had more handholds. There's nothing for my polecaster to latch on to. Another ballista. We can use the bolts as climbing points. Good idea!
nice climber. Better catch up to her. There's a door up there across the chasm. Let's see if there's a way up. But the crane won't stay up unless I hold it in place. Let me lift it. I'll hold it in place while you shoot. மாமா இந்த சைடு ஒன்னு இருக்கு பாறா அனுப்புற இடத்துல என்னதுடா பலிஸ்டா இத ஃபர்ஸ்ட் அடிங்க ஓ கீழ இருந்து அடிச்சிட்டு போயிரணும் மாமல்ல வா ஆமாடா அது ஏறிட்டேன்டா அது ஏறிட்டேன் நானே வந்து அவ வந்துட்டாளா அவளும் வந்துட்டா என் கூட ஓகே அப்ப வந்து இன்னொரு பலிஸ்டாவ வந்து புடிச்சிட்டு நிக்கிறா அவ புடிச்சிட்டு நின்னானா நான் இங்க இருக்கிற பலிஸ்டா வச்சு அடிப்பேன் அப்படினு சொல்றா அவ என்ன தடிக்குதுன்னு நான் பார்க்க போறேன் நீ மேல போய்ட்டேன்னு நினைச்சேன் நான் உன்னோட லைவ்ல பார்த்தேன் எங்க போய்ட்டான் போல நான் போனடா என்ன போலாம் புரியுது Way up looks broken. Maybe the clamberjaws did it. குத்திட்டு இருக்கானே ஆப்போசிட்ல இருக்கல அத அடிக்கணும்டா பார்த்தேன் ஜஸ்ட் பார்த்தேன் போயிட்டு என்ன கதை அப்படி Starting to feel the burn. Should do it. Let's get climbing. Okay, letting her go. That thing was heavier than it looked. Making progress. Yeah, right into the spooky abandoned ruin. Your people put a lot of effort into getting in here. Almost like they were after something. Or someone had a knife to their throats. We'll find your sister. Don't worry. You don't have to comfort me, you know. I'm fine. I want to help. Stay alert. Bring them on. No machine stuck. That sign. This is definitely Londra's old headquarters. Down there. What is that thing? Let's find out. All this must have been brutal to excavate. Examine. It's a prototype for a rocket engine. Huh? It never got off the ground. Sarah. The way it was designed made it too dangerous. Dangerous how? I
It would poison everything in a 1,000-mile radius if it got used. Oh. Let's keep moving. So this engine, it was for traveling to the heavens? The diviners say the ancestors could do that. Yeah. Landra launched ships into space to search for resources. But why dig all this out now? We should keep following the trail. Okay. கேள்வி கேக்குறாப்பா இந்த சேக்கா என்ன சொல்ற? Whew. Getting hot in here. Whoa. The ruins split in two. Oh no. I'm pressed on. Crushed. It looks like some kind of construction accident. This was Lena from the galley. We weren't exactly friends. But she didn't deserve to be burned to death. Clamber jasa. How could an ancestor do this to my people? Knowing Landra and his kind, I can't say I'm surprised. We better find a way up and across. என்கிட்ட இந்த வெப்பனுமே இல்ல தெரியுமா? We'll need to make a path. Another ballista. Bug ஆயிடுச்சு எனக்கு. Maybe we can use it. I'll shoot this time. By all means. I'll shoot this time, okay. I made you a handhold in the bridge there. Try and get to that ballista further up. Think you can make the jump? I can help! Keep them still and I'll try to bring the ballista! Okay. Just don't trip me. Let me guess. You won? You learn fast. There. All done. வழி மேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் மச்சான் பாட்டுக்கு. மேல போறதுக்கு. நீ அடிக்கலாம் மச்சான் கிளாம்பர் தாவலாம். சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆகுது ஒரு இடத்துல. Okay, another ballista. Time to return the favor. Make a path over here. No need to yell. I've tapped you into my focus. Whoa. Hi. Hi there. Okay. Now to get up there. இத டபுள் பிளேயரா வச்சிருக்கலாம் பர்னிங் ஷோஸ் மட்டும். ஓ பாஸ்னா நல்லா இருக்கும்ல. Watch out, more clamber jaws. I see him. Guess it's my turn to start some machines. Oh, you think you can do better than me? We'll see. Stop that from here. Got it. I just set a new ballista record. Yeah. I guess you're a decent shot. Now, last climb. You know what to do.
Yep, on it. Heading up! Last bit. That should do it. Just gotta find my way over. Think you can make it? Oh, just watch me. போனவங்க பிணமாக கிடக்கும் மனிதன். கீழே விழுந்து செத்துட்டேன். வலிக்கு விழுந்து செத்து விட்டேன். நான் இந்த சைடு போகணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி போயிட்டேன்டா. தண்ணி நெருப்பு வந்து அதான்டா. ஐயா என்ன பட்டிரா பையா மாட்டா. லெஜெண்டரி ஸ்லிங் கிடைச்சிருந்தா. ஓடு ஃப்ரீஸ் ஃபயர் வாட்டர் ஒரே இதுல. Think you can make it? Oh, just watch me. ஏய் வாடா பார்த்தா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இருந்து அத பண்ண மாட்டானே. சரிடா இது. One lava-filled chasm conquered. You did pretty well back there. We're, not a bad team. Glad you think so. I always wanted a sidekick. Okay, I see how it is. After you? Can't open doors without your sidekick, huh? Just giving you a chance to shine. All right, let's see where my people's trail leads. All of this is so old. What could they possibly have wanted from this place? Good question.
Damn it. Another one. Crushed by rubble. Maybe when digging this out. I think his name was Kira. They couldn't even give him a proper burial. I'll put this to good use. Nice find. Yeah. I'll get a good trade for this. அப்பனுக்காக தான் வந்தோமோ? Another Quinn camp. Where have they all... Oh. It's a mural. Painted by a Quinn? Yeah. I think so. Why would they leave this here? Doesn't matter. Let's keep moving. You say so. This might have been mission control for Landra's space mining operations. Quite a display. Yeah. Let's see what we can find. Oh, வச்சிருங்க thanks. Locked with a code. போடா Need a way man. through. Maybe there's something on these consoles. Oh, control console ஏதோ பண்ணுவோம். Looks like we can access the hologram from here. Huh. There's data here. Let me see what I can access. A lot is corrupted, but it looks like some logs survived. I might be able to play them. I found Evelyn in the control room, rooting through the logs for Alondra's passcode. Not sure how she got past security, but yeah, she's not doing so good. Just kept banging on Alondra's door, begging him to save her. I told her he was gone, but she just kept wailing. I had to drag her out. That was the last recording. Everything else is from before 2065. 2065 yeah man. How many logs did you find? 3. No, 4. 4 entries, 4 digits. The recording said this Evelyn was looking in the data for the code. Let's try to find it. Okay. 2065 இல்லையாமா? Looks like that unlocked another console. வரல. நான் போடவே இல்ல பட் சொல்லிட்டான்னு வந்தேன். ஒரு இதா போட்டு கேக்கணுமா? This display is an archive for Landra's asteroid missions over the years. It looks like I can navigate it with my focus, so I'm not tied to the console. Okay. Playing the first log. Uploading it to your Focus 2 for reference. 2050. A year of triumph. That first mission silenced 1,000 naysayers. When we acquired the asteroid, they held their breath. When we returned with the wealth of planets, they came crawling, hats in hand. That flight will always be dear to me. And to history. This is the year the log mentioned. The 3. First number 3 da. Which one is for the code? He mentioned the flight. Sounded like it was pretty special for him. Must be the flight number then. Yeah. That could be the first digit of the code. 3. Not a bad start. Let me know when you're ready to hear the next log. Okay, let's hear the next one. Accessing it now. I've convinced the board the amount of platinum on that rock is worth the risk. Once we grab it,
I'll make Evelyn a platinum ring so she can wear our success wherever she goes. What a great guy. No year in this log, just a mention of platinum. No data in that one. இருக்கா பொறுமையா தேடு 24 sorry 34 One of these asteroids must have had platinum. Right. Keep scanning till we find I've convinced the board. I've convinced it. What's the number? நான் மறந்துட்டேன் 3 4 4 7 அப்போதமா போடு 3285 டா போடு 285 அம்மா போடு இல்லையா 3285 தான்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபுல்லா நீ தேடணும் கண்டுபிடிங்க Wow, you actually did it. Oh, அதுலயே சொல்லுவாங்களா Laundry's living quarters. நான் சொல்லுவாங்க இவனா தேடி இவளே சொல்லுவா that will be second code அப்படினு வராங்க ஆமா ஆமா That relic. Is it some sort of old gun? Power. A gift from a so-called friend. A reminder to always watch your back. Wonder what that's about. What's this for? It's some kind of award, I think. Landra's wife was pretty well known in her time. Oh, Ryan, jolly இருக்கனா ஏன் பண்றீங்க Sounded like they weren't on the best of terms at the end. Love can make it hard to let go. Oh, இல்ல bro. Sorry bro. மன்னிச்சிருங்க bro. Security logs for the facility. There's a recent entry. I'm growing impatient, Nova. Data retrieval is almost complete. I've primed the north array for beamcast. You're requiring everything from aeronautics and special ops, yes, including the files on MSP. Correct. There. Ready for transmission. It's a shame we have to revive that particular program, though. Nova, darling, we have a very difficult task ahead of us. We can't afford to go soft. Reduce your empathy matrix by 15%, please. Adjusted. Wonderful. Transmit the files immediately so we can get the hell out of here. This place feels like a goddamn tomb. What was all that about? The north array sounds like a transmitter.
If we can find it, maybe we can track Laundra to whatever hole he crawled into. Sure, but what did he come back for? சூரி சாப்பாடு வச்சாங்க சாப்பிட்டு வந்துடுவா. I'll explain later. Let's find a way out. ஓகேவா? Okay, but I'll hold you to that. Okay, transmitter should be somewhere nearby. The big statue looks promising. Those machines are in our way. Gotta clear them out. Let's get this done! Let's hit that icy metal! More coming!
என்னடா இது இவ்வளவு இருக்கு அப்பா. I think that's the last of them. Now let's take a look at that statue. That thing better have answers. Okay, மச்சான். Looks like this is part of a transmitter. Okay, Landra. Where are you hiding? Got you. Data was sent to a location west of here. Data on what? What was going on in that hologram back there? And why exactly did Landra come here? And what is he doing with my people? He used them to dig up this place to find some old data. Part of it has to do with something called MSP, which I've never heard of before, but the rest... I think he's trying to build a ship to get off this world and into the stars. Off this world? Why would anyone want to do that? There's something you're not telling me. Oh, you're just like a diviner, full of secrets. Oh yeah? Well, what about you? The way you reacted to that mural back in the ruin? Care to explain? Fine. I guess we'll both hold our tongues for now. All right, look. The important thing is that we know where Landra went, and that's probably where he took your people. And your sister. You're right. Of course. I should report back to the Admiral before we go any further. I'll use the boat we saw from the air to return. Okay. I'll find you there later. Yeah, needed. Like wait on the ramp. Wait on the ramp.
வந்துட்டியா நான் வந்துட்டேன் ஹலோ ஷினோ ஹை. மீட் ஸ்டேகார்ட் ஃப்ளீட் சென்ல இருக்கா என்னது சென்டா கேட்கல மச்சான். மிஷன்டா. ஓ Seika was really fired up. நாலு முறை அதிகமாக தானே. I can't do that to her. Not now. Not when she's worried about her sister. It's too much of a burden. Right. For now, maybe I should focus. Disabled. What the fuck? I can meet Seika when it's time to pick up Launcher's trail. நாங்கள் போகலாம் That way. மாஸ்டர் வரும்டா டிசேபிள்லாம் கிடையாது. ஓகே விளாடுங்க. நான் மியூட்டை போட்டு ஏதாவது யூடியூப் போட்டுருக்கேன். மச்சான் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே. ஓகே சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. வந்துருச்சு. போயிட்டு இது ஸ்டாஷன் எடுத்துட்டான்டா. ஒண்ணுமே இல்லடா. ஸ்டாஷே இல்லையா இங்க? இருக்கு. வர்க் பெஞ்ச் பாக்குறேன். வர்க் பெஞ்ச். Don't push me. Weapon upgrade. Our duty soon. Great. Great. அப்பா அது ஆமோ கிராஃப்டிங்கா. வாங்க சசி மோகன் டிராகன் எவ்வளவு பேர் அவருக்கு அப்படியே வச்சு பாருங்க. நல்லா இருக்காரு போல. ஓ மச்சான் இதுல கிராஃப்ட் பண்ணா ஸ்டாஷ் இருக்கிறது கம்மியாகுது. வா ஸ்டாஷ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நல்லா தானே. ஆமா Fishing balls what? Okay மாமா ஹாய். ஹலோ ஜாலியா இருங்க. அது பேசா சீகா கிட்ட. மச்சான் இப்போ பேசிட்டு. piercing balls இருக்கு இதுல. ஆஹா ஜாக்கி அது இருக்கு நக்கலா சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஏய் பதக்கலாம் லைட் அதுக்கு தான் பாஸ். தாதா லெட்ஸ் கோ. She's coming through. ஃபேஸ் மெயின்ல போய் அழகாகறாப்பா. நோரான்றோமா ஏலாய். Just great. Is everything okay? I gave my report to the Admiral. Apparently, some of the crew have called for me to be stripped of rank and cast out. I'm so sorry, Seika. That must be really hard to take. It doesn't matter. Where are we headed next? Well, we know where Laundra sent the data from his old company. Somewhere on the mainland, north of where we met. Should be able to fly there. Yeah, about that. Let's take my skiff this time instead. Not a fan of flying, huh? I'm a Marine. I'll take the water over the skies any day. All right. We'll take your skiff. Should we get going? போகாரியா இருக்காளேப்பா.
Yeah, let's go. Follow me. Nice and easy. And, unlike flying, if you fall off, you don't die. என்னடா இது? பார்த்தா ரைட் ஆஃப் டு தி அங்க போறோம் செம்மையா இருக்கு. சிக்கனான சீனரி மச்சான் இந்த மாதிரி. ஃபுல்லா ஐலண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா? மச்சான் என்னடா அவளை காணோம் வரல அவ. மாட்டாளே. இல்லையே. அப்பன்னு பாரு காலையா. அவளை காணோம் மச்சான். ஏய் இங்க ஒரு நெருப்பு. இருக்கா? ஐயோ பண்றாடா. வரல நானே போறேன். அது போதா இது போடு. ரோல்ட். சொல்றா என்ன முடியறா? Oh, okay. This is alternating There's a signal in my focus. I don't know what's causing it. போயிட்டே இருக்கு. என்னடா அது தனியா வரவே இல்லடா அது. வரவே இல்லை. அதான் கூப்பிட்டாங்க. மாமே நீங்க ஏன் மேல மலைக்கு மேல நான் நிக்க சொல்றா? அங்கேயே இல்ல. நான் அந்த இடத்துலயே இல்ல. ஓ மலை போயிட்டாரு. மலைக்கு மேல தான் எனக்கு காட்டிட்டு இருக்கு இப்ப. எனக்கு தெரியல அது என்னன்னு. நானும் போனோம். இல்ல ஹாலிவுட்ரா. ஆமா ஆமா. This will break my fall. வா வெயிட் பண்றவா. Hollywood. Hollywood. Data I found called it the land of dreams. Land of dreams, I guess finally made it I guess it finally met reality. Hollywood. அம்மா. இந்த மலை எவ்வளவு பெரிய எலன்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட். அம்மா. அதுக்குள்ள போக முடியல தானே? அதான். டங்குன்னு வாங்கன பண்ணா. கால்ரன் மாதிரி இருக்குறாது. அதான் எப்படி உள்ள போறது? ஸ்கேன் போடு. ஸ்கேன் போட்டு கட்டினே வருது. எனக்கு வரலையே. அத ஸ்கேன் பண்றான் உள்ள வந்து ஒரு வெட்டப். இதான்டா இருக்கேன். ஆமாடா உனக்கு வருது எனக்கு வரலடா. ஆமாடா இவ வேற என்கிட்ட இல்லல்ல. வெயிட் பண்றா வெயிட். இல்ல இவ என் கூட இல்லடா. நான் உன்ன அப்பவே லோட் லேட்டஸ்ட் செக் பண்ணி கொடுத்தேனா. ரீசெட் ஃப்ரம் சேவ் அத போடு. அதான் போ கீழ போ. அந்த இடம். அப்பவே சொல்லாத எனக்கு. ஓடு சென்டர் நாம ஓடுச்சு. அட என்னடா பக் ஆயி தொலைஞ்சிருச்சு இப்படி.
வந்துட்டாடா. ரெண்டு தண்டு அடிக்குமா? ஏதோ பக் ஆயிட்டாடா அவ, வரமாட்டாடா அவ. ஸ்கேன் பண்றேன் இப்போ. ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன், வரல. ரைட் ஸ்கிப் போய் இந்த இடம் இல்லடா. நீ மிஷன் ஸ்டார்டிங் போ. பாரு இங்கேயே பக் ஆயிட்டா பாரு. அவன் அங்கேயே பக் ஆயிட்டாடா. மிஷன் ஸ்டார்டிங் போடா. அந்த சேவ் என்ன வருது பாரு உனக்கு லெஃப்ட்ல மிஷன். இன்னும் ரைட் ஸ்கிப் தான் வருது கோஆர்டினேட். ஓகே. கீழ போ. ஸ்டார்டிங் இது. ஸ்டார் என்ன மிஷன் இது? அதான் ஸ்டார்ட் இந்த ரைட். அங்க போடு கீழ. போட்டு விட்டுறவா? கீழ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போடா. போடு. அப்புறம் அவன் தான் உன்னை போட்ல கூட்டுவாங்க. அதான் கஷ்டம். வாங்கிலாம் வச்சிருடா இங்க. எப்படி போகணும்? இதுக்கு அடுத்த சேவ் பண்ணா போடுறா. அந்த ஊர்ல இருந்தே போடு. வாங்க வச்சதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ இது கிராஃப்டிங்லாம் போட்டு இது வெப்பன்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி வரேன். என்னடா இது? அதான் நான் அப்பவே சொன்னேன். நீ தான் பண்ணணும். You don't need what I have. பாயிண்ட்லாம் போடுறா. 20 வச்சு போட்டு விட்டுறேன். ஐயா என்னடா இவ்வளோ மிஷின் இருக்குது. ஐயோ 2 தவளை ஆகுது. அவங்க 2 தவளை ஆகுதுறாங்க. ஏன் நாக்கு தள்ளும் நமக்கு? That's one way to get around. If she finds her missing, I bet you all will be forgiven. Ow! A parent. Well, somewhere should be. Yeah. All right. Should we get? Yeah. Follow me.
டேய் எத்தனடா Nice and easy. And, unlike flying, if you fall off, you don't die. மச்சான் இப்பதான் மச்சான் ஓட்டு போறான். Open water ahead, and Fleet's End disappearing behind us, along with everyone in it. Why do you put up with them? I mean, I get what it's like to feel as if an entire tribe's against you. I would have stormed out of there a long time ago. It wasn't always like this. I was a good Marine. A good sister. Felt like I belonged. That belonging is a kind of strength. One that keeps me going even in the roughest seas. When you have something like that, you can't cast it aside. I see. You know, your people don't know how lucky they are to have you. I don't know about that. I do. யாரோ மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க, இது கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆய் சொல்றேன். ஆக்சுவலி எடுத்து disgusting. Well, seems like the coordinates are leading us towards that Horus. That thing gives me the creeps. On clear nights, we can see it from the camp looming over us. There! On the shore! More of our boats! Then we're on the right track. I'll take us in! குட்டி வேறடா சாமியா Okay, the coordinates point us somewhere up the hill. After you. Let's go. I had frogs in real My people were here, all right. Looks like they headed further up the... Definitely seems like we're heading for the Metal Devil. Why would Landra send his data here? I'm not sure. It's an odd place to bring a bunch of Quen, too. I just hope we find them. A barrier. Landra must have set it up. Doesn't look like there's a way past it. There's some kind of device on the other side. I think I can scan it. Let's see what's on this thing. It looks like there's something further in. Some kind of compound. Landra might be in there. You're missing people too. I'm not seeing a way past the barrier. There. That's some kind of power generator. Hooked up to the arm of the Horus. Landra's figured out how to get part of it working again. A Metal Devil can't actually wake up, can it? I'm not sure. But at least right now, it must be how Landra's powering the barrier. So if we can find a way to shut down those generators, it should come down. It's worth a shot, at least. Looks like there are 2 of them nearby. Come on, let's get going. The generators should be back down the hill. Whoa! Look at that! Above us! Landra
trouble to power that shield. Got a couple of our big ugly friends too. Ugh, and more eggs. Just fine. அந்த குட்டி குட்டியா இருக்கலாம், அது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு வாடா.
எப்படி குந்து குந்து அடிச்சது பாருங்க. It's brittle! We can hit it hard! Down it goes! Time to pick 'em off! I'll pin it down! There. Now we can focus on the generators. Let's see if we can shut this thing down. Some kind of power core. I can't hit the core on my own. Seika, I need you to shoot the core. One down. Now for the other generator. I could use the target practice! Okay, here we go again. Twisting. Seika? Yeah! On it! Alright, let's get back to the bunker entrance. Barrier should be gone. I hope my people are in there. We're not going to fly again, are we? You know, the last time I saw my sister, I was relieved she was leaving for a scouting mission. I guess I wanted a break from her. I get it. Things aren't always easy with my sister either. I thought you said you were an outcast. I only met her recently. It's a long story. Always full of surprises, huh? I try. Point is, I'm sure your sister will be glad to see you. I don't know. But it's nice of you to say.
Looks like this place still has some power. Generators must have just been for the shield. There are people. And another mural. Yeah. Why are they all just coming? I can feel it. Seika, have you come to join us? Join you? Yeah, we have. It took a while, but we finally made it. A barbarian, one of the chosen. Impossible. Zeth would never allow this. How did you get in without him? Well, Zeth sent us, actually, after we helped him out of that ambush in the wilds. Right. You see, I was on my way here with him when machines attacked us. We tried to hold them off, but we were outnumbered. That's when Aloy here came to the rescue. I was exploring the region when I ran across them, so I just rushed in to help. You should have seen her. One of the best machine hunters I've ever met. She saved Zeth's life. Oh, I was just doing what I could. Zeth had something important he needed to take care of after, so he said to go on without him. And that's when he told us how to lower the barrier and said we should head straight inside. Zeth really needed a barbarian to get him out of trouble. We all need a little supporting fire every now and then. Well, Zeth gave them the okay. And I am not risking one of his outbursts. Let the others inside know about our new arrivals, will you? Fine. But I'm not letting them into the Ascension Hall until they prove they're devoted. Just like everyone else. And I'll be interested to hear Zeth's side of this when he returns. Oh, by all means. Don't mind him. Good luck in there, Seika. May you both embrace his light. That was close. I can't believe my people are here willingly. And they answered to Zeth. Yeah, he sounds like a great guy. Let's get to this Ascension Hall before you have to meet Hologram him. of Landra. Welcome, my chosen. You have wandered, you have suffered, but you are lost no more. For I have found you, and I offer you what you deserve. The Ascension. So be at ease, forget what you think you know, and embrace this moment. A new world awaits. Okay. Oh, that's a lot of Landra. So he wants us to embrace his light. Literally. We'd better keep up appearances in here. I'll try. Oh, good. This guy again. Well, if it isn't our do-gooder and the barbarian. It all makes sense now. The time of ashes, the floods in the Great Delta. We've been trapped in a cycle of destruction, but soon we'll have a new world. It's quite a promise. And now that you've proved your devotion, you're ready for what comes next. Zeth will lead you there as soon as he returns. Not so fast. Your good deed in the wilds may have gotten you this far, but you'll get no special treatment here. Walter himself granted me the privilege of guarding the Ascension Hall. So until you complete your review and learn the words of attainment, this door remains shut. No exceptions. Okay, we will be back later then. Sounds like we're supposed to pass some kind of laundry devotion test. But who knows how long we have before this Zeth guy gets back. There's gotta be a faster way to learn whatever the
words of attainment are. Let's take a look around. Maybe someone will be willing to help us out. We should see what Landra's been telling them then. Might be useful. Wow. Boarding shows. Okay. A lot of burning shows. Oh my. Come, sit with me. அவன்கிட்ட பேசணும்டா. Walter's generosity. பேசி கரெக்டா சொல்லணும் ஆன்சர். சொன்னா உனக்கு ஆன்சர் சொல்லுவான். I'd like to tell you a story. Once, I had a home on this world with the most beautiful view of the city. Me and my wife, we used to love to sit and watch the city lights twinkle in the evening haze. It's our moment of serenity. But then, the time of ashes came. And while the heavens offered an escape, only I survived and grasped the secrets of immortality. Evelyn, everyone I ever cherished, they were gone. And I was alone. Which is why I am so glad to have met you. Soon, you and I shall spend eternity on a new world. Every sunset. Together. I'd rather sail into another typhoon than spend an eternity with him. Ah, you must be the ones Brennick mentioned. Two more souls chosen to leave our thankless old life behind. Yes, that is us. It's Kiral, right? Kiral. You were stationed on the Kiral. Spark. In my former life, yes. Just one more marine bound to a hopeless expedition. காலையிலே நான் வெளில தான்டா இருப்பேன். Enough of that. அப்படியே வந்துடுறேன். As Walter says, we must forget பால the இருக்கு நாளைக்கு past. வெளில. Our suffering led us here after all. And now, the ascension is almost upon us. This place is such a wonder, isn't it? I've never seen anything like it. Oh, but it is still nothing compared to what's in the Ascension Hall. You've been inside? Indeed. I proved my devotion not long before you joined us. Now I wait to be taken to what lies ahead. One step closer to the Ascension. Oh. Look, Kiral, we need your help. You said that the Ascension is almost here. Seika and I are trying to prove our devotion as fast as we can. But we're running out of time. We need to get into the Ascension Hall. But the only way to learn the words of attainment is to pass your devotion review. Unless you help us out. We're a lot like you. We've suffered so much until now. Storms, shipwrecks, hunter-killer machines. We don't want to go back to that. Well, we should all embrace his light. Perhaps even with a helping hand. Okay. It's kind of what Walter said when he sat with us and told us his story about where eternity lies. ஐயோ என்னதுடா வேர்ல்டா ஹெவன்ஸா என்னதுடா? New world. It's on a new world, right? As part of the Ascension? Exactly. You understand him so well. But I don't know. I really shouldn't be breaking protocol. Please, Kiral. We don't want to live in a world without Walter. Okay, I'll tell you.
Only through devotion may I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. Thanks. We owe you one. I'm glad to have helped. May you embrace his light. லாண்ட்ரா தான் வாழ்ட்ரா. Well, we got our words of attainment. Rennick should let us into the... I already told you. No one's getting past me without the words of attainment. Oh, we know the words. Seika. Oh, no. You should have the honor, Aloy. Only through devotion may I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. No one's ever passed their devotion review so quickly. Well, we did, so will you get out of the way now? I don't know how much more of Londra I can take. Yeah, let's see what he's really up to. All this time, they didn't even want to be found. We don't know if they all feel that way. Yeah. Sure. Something on your mind? Nothing. The Ascension Hall better have answers. That's all. An elevator. Let's see where it leads. Hunter's really building up the suspense. Must be quite a spectacle up there. Ancestors. That's how they'll ascend. Landra's building a spaceship, all right. We better take a closer look. The clouds. They're not real. It's all an illusion. Focus. What's that sound? It's a warning, I think. For radiation, something toxic. It should be safe enough for now, but I'd better check out the ship. Okay. Tell me what you find. Storage. For Landra's followers? But that can't be enough space for all of them. And MSP again. What does that mean? The rocket. The source of the radiation. That's why he grabbed data from that old prototype in his headquarters. It must be how he'll get the lift he needs. Landra's got the Horus's printer working again. To build the ship. Okay, I've seen enough. I don't like that look. What did you find? Why did you? The Horus. It has a special component. One that can make almost anything you can imagine. Parts, tools, even entire machines. Londra has rigged it to build what he needs for his ship. But in order for the ship to leave, it needs a ton of power, way more than what Londra could achieve with what he had. So he went looking for something from his old company. Exactly. Part of the data he got was for a blueprint, for a kind of boost. One that's as toxic as it gets. If this ship gets airborne, it'll spread a poison from here to every tribal land in the region. Everyone will get sick and die. There's still something I don't get. Why would Londra do all of this just to get off this world? Oh, this again! You're still not telling me everything!
My people are the ones that are caught up in all this. My sister. I deserve to know. You're right. I will tell you. It just won't be. Guess our time's up. Lying filth! Oh, this must be our friend Zeth. Spread out. Reinforcements will follow. Time to put you down. Zeta. Never seen a cannon like that before. I guess Andra gave him a new toy. How do we even get out of here? Great shot! Zeth's got this whole place on lockdown. But maybe there's a way to shut it off. Eyes on the target! எங்கயோ போய்ட்டா திருப்பி நான் உன்னை கேட்ச் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வீடியோ ஈஸி ஆக்கிக்கிறேன். என்ன போட்டோம். I don't think they're listening, Seika. You're going. என்னடா? ஒரு 3 நோட் இருக்கும். அந்த 3 ஓவர்ரைட் பண்ணனும். அப்பதான் லாக் டவுன் எடுப்போம். Oh, that helps. What the? This is the wolf. Hope it. Power node. It might lift the lockdown. Zittu machan Zittu வேற லெவல் அடிக்குறானே. ஓ Zittu கிட்டே வண்டியா. It's wired to 2 more nodes. I gotta keep looking. What do you think you're doing? You feel that? எதுடா? ஓவர்ரைட். ஓவர்ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதான் அப்பதான் ஒன்னு பண்ணு. 3 இருக்கு. Got it. Door's locked. It's not gonna budge with the lockdown. Scum. Now it ends. Run, little Seika! Just you
Wait, Zach. Don't let up! Go on! My blade won't his One. Her friend's down! More time. I want you dead! You're going. Damn! You aim up for the head! ஆமா சரியான இதுடா மச்சான் அது எப்ப நம்ம கிடைக்குது மச்சான் இந்த வெப்பன் அவனோட வெப்பனா No way up there. Gotta disable the lockdown. இந்த மூணாவது இது எங்கடா இருக்கு மூணாவது ஃப்ரண்ட்ல லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு பாரு இருக்கு லெஃப்ட் அதான்டா அது லாக்ல இருக்கு அது அதான்டா ஒரு டோர் லாக்ல இருக்கு இவ்வளவுதான் போணும் அது எப்படி ஓபன் பண்றது இந்த லாக் டோரை லாக்குக்கு தான் நீ மூணுத்தையும் ஓவர்ரைட் பண்ணணும் அடே ஓ லாக்குக்கு மூணுத்தையும் ஓவர்ரைட் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும் பாக்கா டவுன்ல நான் லெஃப்ட் டோர் பாத்துட்டேன் Lockdown's lifted. Now to get to Zach. Don't let them through! Quit stalling! Aiming for the head! Go on, man! Weapon's empty. She's in retreat! என்ன ரிவார்ட் ப்ரோ Clan games reward. வந்து சாமா ப்ரோ புரியல மச்சான் அப்பனா கழிச்சு வரேன்டா சரி வாடா வாடா சரி இப்போ ரெஸ்ட் எடு சரி க்ளோஸ் பண்ணு நீ போய்ட்டு
Rest Rani. I knew some of those Marines. Yeah, there's something off about நீ them. ஆடுவியா? Ah, For now, I we did focus on that. Seth. Your Super, fear is Ramadan, tu close understandable. மெயின் கோர்ஸ் ஆட போறியா? நான் சைடே ஆடுறேன். சரிடா. Come on out, Seth. I've got your back. I'll enjoy crushing you both. Ah, nice to meet you too. Better run. This one's gonna hurt! Pain subsided. I love this cannon! This is it for you! Your defiance ends now! Nothing will protect you! Death will reign! Mind giving me a hand? Sir! Thanks for having my back. ஓ சொல்லுங்க ப்ரோ. இன்னும் லைவ்ல தான் இருக்கீங்களா? ஆ ப்ரோ முடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. இருங்க வரேன். ஓகே ப்ரோ. Where have you been taking the rest of our people? Answer her question. He takes the devoted to his park on the southern peninsula. But you'll never reach it. The tower there is positioned to ward off any approach. And my sister is there? She was in the final group. I'm not supposed to bring any more over. But Walter promised the ascension to everyone who proves themselves. I don't understand. Londra's been using you to get what he wants. Let's face it, you're an easy mark. Too blinded by your own ego to see the truth. Well, you just flipped his world upside down. Just give me a straight answer. Why does Londra want to leave? Something is coming to Earth. It destroyed the world that Londra fled, and it wants to do the same thing here. Destroy the world? What could possibly do that? It's called Nemesis. It's like a machine, sort of. But it's more powerful than anything you or I have ever faced. That's why Londra's building this ship. He's doing everything in his power to leave before it gets here. And I guess he wants to take some coin with him, too. Look, I know this is a lot to take in, but there's still hope.
If you say so. Seika. There's a beach on the southeast coast of the island where we took down the first tower. That's probably the closest we'll get to Landra's park. And I should probably report back to the Admiral. Tell him something about what we found here. Okay. I'll meet you at the beach then. That was bad. That was really bad. Seika, she seemed so lost. Why do I feel like that too? How do I fix this? For now, I'd better take a look at that Zenith weapon. I think I can turn this into something I can use. There. I should test it out when I get back outside. Better check on the rest of the Quen on my way out, too. Worse than the other Zeniths. Willing to irradiate thousands so long as he survives. Seika and I have to find a way to stop him. Once I make things right with her. Guess Brennick spread the word to the rest of the people here. That Landra doesn't care about them. They must be pretty confused. Seems like the Quen have some thinking to do. I hope they figure it out and head back to Fleet's End. But I gotta meet up with Seika. Talk things out with her. Make sure we're okay.
hard to believe all this might just end. Yeah, I feel pretty bad about just dropping that on you. At least you were honest. Because I haven't been honest with you. Those paintings we saw in Laundra's old building, I recognized the style. My sister painted them. Uh-huh. She's one of them. One of his followers. I wanted to hide it from you. Or hide it from myself, maybe. She's gone. I've lost her. And I feel like I've lost my tribe, too. Now you tell me that the world is ending? What am I supposed to do with all that? Seika. What's the point? Seika, I completely understand why you wouldn't tell me that. It's okay. But your sister? Your people? They are a part of you. Nothing can change that. You have to fight for them. To save them from Laundra, but maybe even to save them from themselves. And you will. That's just you. That's part of what makes you... great. You don't have to do it alone, okay? I will help you, I promise. Oh. Okay. Okay. We need to find a way onto that peninsula. The currents are too strong for swimming. Yeah. And if we fly or take your skiff, that tower will knock us out. I was thinking, there's a machine that can fly and dive below the surface. The water wing. I thought you said the towers blasted a bunch of them out of the sky. Yeah. But if we were riding one, maybe we could do better. Time our dives to duck below shots from the tower. Can that spear of yours tame one? No. Not yet, at least. Are there any water wings left? Do you think you could find one? There have been a few sightings since we took down the first tower. I could ask around the settlement. Okay, let me know when you have a lead. In the meantime, I'll work on the override. Gotta admit, I'm not exactly looking forward to the ride. Seika seems better. Good. We're good. Okay. Can't get distracted from the task at hand. Gonna need some support for this one. Hey, Beta? I need your help. Do you think you and Gaia can modify my Sunwing override to work on water wings? The two machines do share a lot of similar code. We might be able to patch together a software update at the fabrication terminal. But we'll need some data from a water wing's ballast regulator and an intact wing membrane. On it. Guy and I will prep everything here in the meantime. Stay safe. Seika mentioned there used to be water wings near Fleet's End. The Zenith Tower we took down blasted them out of the sky, so I should be able to dive for the parts.
see. Huh. Not a bad way to get around. Good place to start looking for those water parts. Let's leave it here. Some little snap nails down here. Looks like I'm in the right place. Looks like the Zenith Tower did a number on this one. No parts here. A ballast breaking. This one's components are fried. I better keep looking. Make it count. Another ballista. Gotta get a quick scrap of these snap moths. One intact. Got what I need. Time to go.
Beta, I've got the parts. Sending over the data now. Got it. And... done. Sending the software update to you now. Once you apply it to the override module on your spear, it should work on any water wing you find. Thanks, Beta. Anytime. Good luck out there. We need a workbench to apply the update. Things looking up. Maybe he'll still get a chance to do that. We all knew the expedition was a long shot. That we return at all would be a miracle, but it sounded... The workbench. Time to finish the water wing overall. This'll be... Stash. There. Seika, any luck finding a water wing? I spotted a flock on the southern tip of the island south of Fleet's End. I'm headed there now. Thanks for finding our missing. If you need to resupply, now's a good time. Once you get there, we should head out right away. Got it. I'll see you there. With luck, maybe we'll finally catch up to... Figure out what he's doing with the other Quinn. And stop him before he can fire up his radioactive rocket.
Seika should be around here somewhere. Aloy, I'm here. Water wings are down on the beach. Take your pick. Good glide in. As soon as you get one under control, I guess we'll see if our plan works. Okay. Ready to take this thing to Landras Park? Yeah, but first... My friend helped me make this diving mask. I'll keep you from drowning out there. But what about you? It's okay. I'll be fine. Okay. We're doing this? Hold on! Wow! I can actually breathe down here! It's not deep enough to dive. Better dive! Aloy! Incoming! Those ruins can give us cover! Water's too shallow. Look out! Shot's getting close! Almost there. Go! Go! Nice. Here. Thanks. Shall we? You okay? Without that mask? I was worried about you. I'm all right. Thanks. You seen Walter today? No, he's been locked up in the volcano since the last... Huh. Guess we're looking for some kind of volcano. Maybe we can find Kino there, too. Cover me while I check some...
sealed up. We've got to find another way in. This way. Andra Productions. Another one of his businesses, I guess. Seems like he wanted to have a hand in everything. Up she goes. I'm hungry. I'm thinking about snatching some extra rations. Forget it. Everything's locked up. And Fetter's the only one with a key. பாய்ஸ் அடுத்து சூர்யா வந்தோன்னே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாய் கைஸ், டடா, எஸ், பை பாய்.